January 1945. As World War II comes to a close, the full horror of Hitler's final solution is exposed, with grotesque killing factories, unparalleled in human history. Mass graves filled with corpses of men, women and children, murdered by starvation, bullets and poison gas. What could drive men to commit such atrocities against their fellow human beings? La réponse se trouve dans une pseudo-science appelée eugénisme, développée et encouragée par la psychiatrie quelques dizaines d'années avant les nazis. The eugenics movement got started in 1883 with Francis Galton, and he felt that human beings should take evolution in their own hands, and that the most talented individuals, the most healthy individuals, the most attractive individuals should have more offspring. There was great concern that people that they considered had poor genes were reproducing faster than the people they considered had good genes. They felt that a medical solution might be the proper one. This is what led to the sterilization movement. It resulted in sterilization of mentally ill people, sterilization of retarded people, sterilization of people we don't like politically and sociologically. So the problem is not with genetics. The problem is a pretend phony genetics used to justify inhumane social policies. Au début du XXe siècle, bien que n'étant qu'une théorie sans preuve, l'eugénisme s'était répandu dans près de 30 pays, tels que l'Angleterre, le Brésil, le Mexique, la Suède, la Russie et surtout aux États-Unis, où la stérilisation forcée était alors très courante. The eugenics movement in Germany was somewhat different than the eugenics movement in the United States in that there were many more physicians and psychiatrists. Alfred Plutz was one of the pioneers in the German eugenics movement and how to control the population of those whom he considered inferior. In 1905, along with his brother-in-law, Ernst Ruden, he established the first organization for racial hygiene. Alle Nationen haben sich mit einer außergewöhnlich großen Menge an minderwertigen, schwachen, kranken und Verkrüppelten abzugeben. Durch kluge Gesetze über Sterilisation würden wir auch in der Lage sein, den vernünftigsten Weg der Zeugung herbeizuführen. Hitler était particulièrement impressionné par l'eugéniste américain Madison Grant. L'ouvrage de Grant, La disparition de la grande race, fut proclamé par Hitler comme sa Bible privée. Dans son livre Mein Kampf, Hitler saluait l'eugénisme comme la science qui rebâtirait la nation allemande. Körperlich oder geistig gesund ist, dem ist es nicht erlaubt, seine Krankheit an seine Kinder weiterzugeben. Das Recht auf persönliche Freiheit wird durch seine Pflicht, die Rasse zu beschützen, eingeschränkt. The German eugenicists welcomed the Nazi advent to power because the Nazi program could fund the very programs that they had in mind. The Nazis gave them political support, financial support, and conversely, the psychiatrists gave the Nazis a medical justification for their genocidal policies. Something like 40% of German psychiatrists had joined the SS by 1933. They weren't forced into the SS, they just joined it naturally, because the beliefs were very, very similar. Ruden and his work led directly to the decision to move from sterilization to murder. Leur plan était simple. D'abord, convaincre le public que les faibles d'esprit voulaient se débarrasser du fardeau de leur existence, mais qu'ils n'arrivaient pas à l'exprimer. Et qu'en les tuant, on faisait preuve de compassion. Puis il s'agissait d'élargir la définition d'inférieur, pour y inclure les témoins de Jéhovah, juifs, gitans, homosexuels, nul ne méritant de vivre. Les psychiatres propagèrent l'idée avec des films de massacres nazis, les projetant dans 5300 cinémas allemands. Geisteskrankheit ist als ein Erbübel eine der größten Gefahren für die Volksgesundheit. Irrtum ist, dass sich solche Kranken glücklich fühlen und am Leben hängen. Sie haben überhaupt kein Daseinsbewusstsein. Wer von ihr befallen wird,
dem ist die schwerste Last des Schicksals auferlegt. Ein Dasein ohne Leben. It first started with passive violence, which is starvation. It then intensified to lethal injections, and finally it developed into systematic gassing and cremation. Leurs quartiers généraux étaient établis à Berlin, sous le code infâme de T4. T4 program was named after Tiergarten 4, which essentially resulted over a period of time in the murder of about 70,000 people who were deemed mentally retarded, emotionally distraught, or physically handicapped by the Germans. They were called life unworthy of living. Les massacres furent testés dans des centres psychiatriques allemands, puis s'étendirent aux camps de concentration, avec pour bourreau l'élite des psychiatres allemands. Paul Nietzsche, le directeur du T4, a déclaré: Das Aussortieren in den Konzentrationslagern lief etwa genauso ab wie in den Nervenheilanstalten. Und mit selbigen Erfassungsbögen. 6 million Jews died in concentration camps and as a result of Nazi extermination policies. Rudin congratulated Hitler for making his, that is Rudin's, 30-year dream come true. Après la capitulation des nazis, une cour de justice internationale fut créée afin de juger la psychiatrie pour ses crimes de guerre. Mais les psychiatres américains, craignant qu'un coup définitif ne soit porté au futur de la psychiatrie, sont intervenus, ne jetant le blâme que sur une poignée de psychiatres allemands. There were some doctors who were prosecuted, but very few. Ernst Rudin returned to Switzerland at the end of the war. He did not serve any prison time. One of the strangest things of all about the legacy of Nazi science is that some of the nastiest psychiatric eugenicists at the end of the war went back to work either in Germany or sometimes in the United States. Le projet psychiatrique de départ pour éliminer des humains jugés indésirables s'est vu propager dans le monde civilisé. Responsable du massacre de 11 millions de personnes. Les psychiatres n'ont jamais été traduits en justice et ont continué à répandre le culte de l'eugénisme à travers le monde. De nos jours, nous en voyons les conséquences. Racisme, misère humaine et conflits sociaux interminables.